Всім привіт! З вами знову я, Спардович, а це, боже мій, це 4-та серія. Господи, не пройшло і місяці, як я записую 4-ту серію. Це вже якась балдьошка, це вже просто я балую вас, я балую самого себе, я нарешті 4-й раз можу зайти пограти у Відьмачка. І ось, як я і обіцяв, у цій серії ми йдемо з'ясовувати, що це за чаклун ворожей, оцей от гадалка з... Добре, давайте без нього. Одним словом, що це за чаклун, що час від часу заходить до своєї кізоньки через задній прохід. Дізнаємося, що це за чаклунка, з якої чисто гіпотетично могла посваритися Цирі. Оце все ми вирушаємо прямо зараз. Не гаємо ні хвилинки, ні секундочки. Хоча ні, одну хвильку ми все-таки прогавимо. Одну хвилечку прогавимо. Просто я пам'ятаю, що я хотів ще минулого разу піти і продати трішечки... мечів, броньки, це от рукавичок, червичок. О, саме гном заговорив. Я забув, що це квест інші активований. Тут насправді один класний квест захований. Люди, які проходили це, звісно, знають про цей квест. Ну тут і приховувати нема що. Чесне слово. Light, but durable. Can't constrain movement, and I gotta be able to get in it without anybody's help. That all? Sure it shouldn't be self-cleaning. And how about it wipe your arse? Я б не проти, якби ще дупу підтирав, насправді. А ти зможеш? Sounds great. Can you make a suit like that? No, but find someone who can, and I'll gladly meet them. Ought to know one thing when it comes to armor. If it's got to be durable, it can't be light. It can. Just needs the proper tools to make it. Tools like the folk of Clan Tordaroch use on Undvik. Joanna, I told you time and again to stay silent when I talk to customers. Ах, Іоанна, яка ти нечемна. Ну як так It можна? ain't legend, and it ain't nonsense. My granddad would go to Undvik for his armor. Said Tordaroch folk made the best. Till last year, that is. When a giant ravaged their island. Inhabitants either ran off or died, but the forge should still be in one piece. Worth looking into. Say I find the tools. Will you craft the armor for me? On condition you bring the tools. But only then. Так, тобі відомо, де These знаходиться ця legends кухня? mention where the forge might be. Кузня. Кухня. North side of the isle, in a Буду cave. шукати на кухні Clan інструменти folk для carved того, out щоб rock face to переробити build it. панцир. Ах, ну добре. Будьте здорові, Look for але the далеко не tools next time тікайте. I'm in Skellige. Take care now. Я ж кажу, далеко не Help ідіть. me. Wouldn't mind a look at... Товар шукає, бла-бла-бла, всі діла. Коротше, це продати, це продати. 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 Я вже якось в першому проходженні про це проговорився, що я буду ходити в основному тільки в відьмачій броні. Ну, є ще там та броня, яку я приберіг ще минулого разу. Я дивлюся, чи тут немає якогось класного чертежа. Ні, класного чертежа нема. Отож, для броніка можна взяти інструменти. Щось по ремеслу. Так, воєнну курточку можна прокачати насправді. Прокачати можна, я думаю, у цьому собі можна і не відмовляти, щоб я собі курточку то і прокачав ще. Дратва, мені дратва поки не треба, мусор і ага. Добре. Полагодити. Гроші є, так що полагодити ми можемо собі дозволити. Ну, гвинт уже потім. Гвинт потім, адже, як я вже казав, ми маємо вирушити по конкретно одну мету. Так, на нас вже прокачаніша курточка. Да. До речі, тут є купець, якщо я не помиляюсь, з нього можна викупити деякі цікаві цікавинки. Квартирмейстер. Іди сюди. Fancy a gander at our little stockpile? Я не проти. We've gathered ourselves quite the collection. Why let such nice things waste away in peasant halls? Теж правильно, правильно. Show me what you got.
Да, покажи, що ти маєш. Вот, по-перше, у нього є карта, яку можна взяти, звісно. По-друге, у нього є карта для гвинту. Цинтія. Бляха, я забув, хто така Цинтія. Цинтія. Щось собака знайома, але я забув. Бляха, забув, чесне слово. Арбалетик теж можемо взяти. See ya. А то раптом опять на якусь літаючу тварину натрапимо, а у нас арбалет говно. Нам би, в принципі, і відьмачий меч би прокачати. Якби я потратив більше часу в Білому саду, я би ходив би з непоганим відьмачим мечем школи змії. Але там, правда, треба було теж рівень чуть-чуть назбирати. Я не пам'ятаю вже, який конкретно. Проте не суть. В Білому саду можна було знайти чи то креслення, здається, самого меча. Стальний меч змії просто можна було сам по собі знайти. Креслення до меча можна було би знайти. Ну, але не суть, ми вже як-не-як у Велені, в Білий сад повертатись заради цього мечика я не буду. Як-не-як складнощів поки що у нас ніяких великих нема. Тому і з цим мечем теж можна поки що походити. Так, прямо зараз ми вирушаємо до ворожея. О, то що, гонку влаштовують, здається. Чесно, під цим видом камери вже кататися на якось, не те. О, а давайте подивимося, що у нас там хоче. Боже, йолки-палки, перевернули якусь вагітну бабу. What's wrong? T'other night blasphemers, pox taken, profane the shrine to Verna the Merciful. Shrine's gotta be repaired, else Verna will take umbrage. Her cows will croak, the kitties will be covered in warts, and our dogs will get the mange. Ай, ну давай допоможемо. Warts and mange? Sounds dangerous. Fine, I'll help you. Ми спочатку подумаємо, як би то було це от підняти. І піднімемо. Done. Може, я її, може, на прев'юшку навіть Gods have візьму. sent ye to me, someone to repair their shrines from this day on. Look, already got a trade. I'm a witcher. Restoring traditional roadside structures in wood, just not my specialty. Fighting evil, that's a witcher's calling. And vandals are worse than beasts. Ну, добре. Погірше. Fine. I see Добре, the не... damaged shrines. Погірше I'll чи take досить? care of them. Геральт, ти займаєшся хрінью, виявляється, розумієш? Тут часовинки надо лагодити тут. Ходити, ремонтувати, людей, що їх ламають, бити. Ну, та ти херньою займаєшся. Геральт, ну бляха, як так можна, ну серйозно. You white one, look like Люди you got барона. soused last night too. О, ще один купець. О, великі суч'я. А, от, в принципі, і ворожея хата. Hey-ya! Ай, збережемося, бо тому що, можливо, тут вони зараз... О, а що ж ми тут будемо зараз робити? Цікаво, цікаво. What do you want? Want to talk to the Peller. Too late. We've got dibs on a chat with him. A long one. Think you need to leave now. Вам час іти. Do we? You do. Well, let's go then. По-хорошому, народ, по-хорошому. Так, а тепер можу ще Gotta wonder about a ворожеям man who поговорити. could get Edric's friends all worked up. Hey, anybody home? Open up, it's safe now. Окей, хто не зрозумів, хто такий Едрік, ну я вам поясню зараз після діалогу. I need your help. Oh, a man, nay, a wolf, grey, though not old. 'Tis he the Peller awaits.
Як це ти мене, блядь, чекав, You ану were поясни. expecting me. Aye, as the bones declared I should. They shall come whose stench is rape and death, but the wolf shall disperse them, the white wolf. And thus he comes. Omens never lie. Ага. Точно, не бреше. Recognize this? Made of spruce wood, strong smell of juniper, designed to protect someone. Freshly cut spruce sprinkled with goat's blood, then tempered with an incense of earth, smoke and juniper. For Anna, to protect her. Тобто це таки зробив його Do ти. you make the amulet? Aye, sure 'twas the Pella. After the way of his forefathers, over still water in the light of a full moon. Proper as amulets go. It protected well. Should never have taken it off. Добре, а на охорону So, від чого? designed to protect her. From what? Oh, the besieged she was, evil all around, wanted to possess her. Oh, magic born of Стара магія, oblivion, що from dark народжується з sources emerged. буття. Old magic? Can you be more specific? 'Tis not for mouth speech, nor for the touch. A small protective charm, not a thing more a Pella could do. Я, сука, шукаю Анну. Anna and her daughter are missing. Know where they are? Nay, nay. Pella don't know. But the spirits could know. The Pella will augur, the spirits ask. Spirits. That's Great. собака. Fine with me. Long as I know where to look, where to find them. Lost, must be found. Princess! None better than princess for finding things. Princess? Which princess? Princess, my goat! She's fled. Those men must have scared her off. Can we get back to the auguring? Without the goat, impossible. No goat, won't work. Да, без кози діло пропало. Can't seriously think I'm gonna chase down your goat. A Pella without a goat makes for a mute prophet. Сука. Getting on my nerves, old man. I'm not going anywhere. No princess, no prophecy, no augury. Ти курва. Я не хочу за той. Will ye find my princess? The Pella will prophesy soon as she returns. Засрав я. Де твоя коза воде уже? Not about to run around looking for a goat. No princess, no prophecy, no augury. Ти сука. Давай без кози You твоєї find my сраної. princess. The Pella will prophesy soon as she returns. Ай, блін. Fine. I'll get your goat. The bell, the little bell's ringing. She loves it. Ring, ring, and she will follow. But for a while. Beware of wild Ай, strawberries. срана твоя коза, raspberries вона мені too. в жопу не Yeah, здалась. treacherous Ти мені as просто beasts скажи, go. де знайти I always Анну, keep an eye де out знайти for Тамару, де мені їх шукати? Сука, справа сімейні. А, блін, треба ж по слідам піти, хулі я так обходжу. Так, давай подивимося. Опа-на, а от і сліди нашої княжни. Пішли по слідам, пішли. Опа, опа. Так, нам за... А, ні, вот він слід, вот він. Не зрозумів, це що, всякі якісь тут гуляють. Квен приготуємо. Одну атаку пропустили, це не страшно. Хоба! Як вам такі срані вовки? Так, добре, я загубив слід. Він десь має бути біля першого. О, все. Так, ого, так. Тут ще вовки. От добре. І ще вовки. Зараз ми вас нашинкуємо. Іди сюди, віддай меча відьмачого.
Ну, тут вже простенько тут заклікалися. А ти напізно прийшов на допомогу своєму дружку, він уже черв'ячків кормить. Хоа! Так, сало, 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 ми любимо сало, це по-нашому. Сало це по-нашому, по-нацистському. This way, I think. А, ти правильно думаєш. А ну-ка, ай, ну добре, буде наперед заходити. А, от і наша тупа княжна. Я вже чую, як вона бекає. There you are. Давай, йди сюди. Come on, let's go see the Peller. Come on, take you back to the Peller. Misses you something awful. Ох, як він по тобі сохне, ти навіть не уявляєш. З ним просто щось страшне твориться насправді. Do I really have to keep ringing this bell for you to follow? This way, Your Grace. Прийдіть сюди. Сука, идиотка, куда ты втекла? Where the hell did you go? Bear! Bear! Run, you stupid piece of shit! Реально. Ступид бісов щит, це ж медведь, мать твою! Так, а ми його своєю ковирялкою щось не ковиряємо, якщо чесно. Мене це бентежить. Наша заточка, ну його хоч лоскоче. Так, ну здається, чуть-чуть полоскотали. Ох, бляха-муха. Це буде довгий бій. Помирати не хочеш ще? Здавайся! Сраний ведмідь! Тобі не перемогти легендарного білого вовка! Геральта із, блять, Рівії. Хоба! Ти зі своїми такими випадами жалюгідними можеш хіба що на вовків полювати. І те не на білих. Адже тобі їх ніколи не дістати з такими випадами. Це тобі кажу я, Геральт із Рівії, білий вовк. М'ясник із Блавікіно. Да-да-да, похвастаюсь тим, що я і книжку читав, блін, і інші частини проходив. Давай, похвастаємося. Твою та мать. Давай підходь сюди, сраний відмідь. За 2022 рік нас ведмеді задовбали, якщо чесно. Ну як, не самі ведмеді, а ті, хто думають, що їхній символ медвідь. Срані ідіоти. Опа, а оце ти перший урон по мені прописав, да? Думаєш, ти після цього такий сильний весь? Ти все одно жалюгідний. І знай своє місце. Не потріб. Жалюгідне ти створіння. Ні на що не здатне. Так, давай зберігай. Збереглись. Do I really have to keep ringing this bell for you to follow? Давай, пішли. Козя! Козя милая! Козя добрая! А чому тут знак питання? Цікаво. Все, отримуй козу. Goat of mine, dearest, sweetest goat. О, це так мило, коли сім'я воз'єднується. До справи. Can we talk about Anna and Tamara now? Know where they might be? Blood. We need blood. A living being.
Fine. Be right back. І знову я виконую брудну роботу. Will this do? О, зараз буде темне магічество. Сука, куди молоко розлив, придурочний? Тарілку ще й розбив, о, баран, блін. Ворожей, бляха. They are not here. They have gone. Blood. I see blood. Whose? No Anna. No Tamara. Just the child. Офігеть. A child that lives not, yet did not die. Ага. Не померло, проте воно і не живе. It's over? Is that it? That is it. Spirits had nothing more to say? Like where they went or where they are now? You came for an augury, and augur I did. They're gone. The child remains. А що за дитина, бляха? Mentioned a child. Whose? Why, Anna's. Anna was pregnant? She was. And she miscarried. Aaron didn't mention it. Afraid, perhaps. Or ashamed, or forgetful. Or perhaps he had no wish to remember. А ти, бляха, звідки про це все Anna знаєш? tell you all this? Did she come here after it happened? Nay, not Anna. 'Twas the omens told me. Great, so I can be sure it's true. The omens need not your faith to be true. It is you who needs the omens to lead you to truth. А до того Did чого Baron тут have барон? anything to do with his wife's miscarriage? Foul-tempered he is, and he's a fondness for hooch. No doubt makes his temper even fouler. Did he abuse his family? Anna came to you. You must have noticed something. The Pella's old, near blind, but Princess came and licked her hand. So what? She's a wise beast, only comes to those who suffer. What happened to the child? In a grave thrown, without rite or ceremony, it awoke. Now it wanders, it seeks vengeance. І botchling. Гоша. White wolf, wise wolf, catch the botchling. The botchling will help, lead the wolf to the loved ones. Botchlings suck the blood of pregnant women and eat their fetuses. They don't help. 'Tis a being cursed, and witches lift curses. If the white wolf can't lift it, he should bring me its blood. Blood will always find kindred blood. І як зняти Heard прокляття? of one witcher who lifted a botchling's curse. Never tried it myself, though. I know you need to bury it under the threshold. And give it a name. Perform the Aim Roin. The ritual of naming? That's an elven custom. Human, elven, dwarven, ancient. Spirits have no race. They honor not its meaning. Win a spirit's favor, and the spirit shall aid you. Ask, and it will answer. Seek, and it will show you the way. Ну добре, а для чого тобі кров? Why do you want its blood? Blood, blood, blood. It binds men for all ages, the living and the dead. Sure, but what do you want to do with it? At times, a century is too short for two brothers to reconcile. One dies before things are set right. The other then brings his blood to the Pella. And what does the Peller do? He awaits Forefather's Eve. He mixes the blood with milk, herbs, and hen's feet. He drinks to reconcile the dead with the living. There shall be no Forefather's Eve this year, but we'll find a way, all the same. Боже, а чому дядів не буде? I hear you right. You mentioned Forefather's Eve? Pretty old custom. Thought it had died out. Death lurks in every bog and puddle round here. Folk know they could die.
their earthly matters unresolved. Then they require help, or they'll not know peace. Forefathers' Eve must be performed. Light the tallow candles to lead them through the dark. Call them by name, appease their regrets. Only then may they depart in peace. Добре. Whatever Тоді I мені do, треба I gotta дізнатись, де find the Єгоша. botchling first. Seek it at midnight, near the grave that lies empty. If what you say is true, the Baron ought to know where that grave is. Ух ти, барон, ух ти, сука. А ну йди сюди, бляха. Зараз я з тобою так заговорю, паскуда. Так, нам треба перечитати бестіарій. Ех, духи, призраки, нам треба прокляті. І Гоша. Проти нього допомагає дуже класно акції, а ще масло проти проклятих. Масло проти проклятих у нас нема. У нас масло тільки проти... так. Та приготувати можна, звісно. Що ж, треба буде діставати всі ці рецептики десь. А вони повсюду не знаходяться, якщо чесно. Всі ці рецептики. Нема знаків питань. Взагалі. Достатньо дивно. Якось аж не по собі. Ну добре, але нехай. Без знаків питань, так без знаків питань. Поїхали. Будемо тоді діставати якимось більш класичним засобом. Будемо шукати всяких купців і в них викупляти всякі рецептики. У них точно то має бути. О, тут два купця є вже, як мінімум. Would the Baron like a new daughter? Got a few I can spare. Buying or just perusing? Покажи мені товар. Show me what you've got on offer. Опа, ну куди плотва зникла? Плотва! А, перша карта Альдебара Керміта. Гаразд, нехай буде. So long. Де третю карту ми дістати ми вже знаємо. Вона отам... То квартирмейстра. Що ти кричиш? Боже, лише карту купив, а уже... Я на неї 3 роки збирав! Я ж дружину катував! А ти ту карту купував! Бляха, бідося. Я ж закашився. Whither do you come from, and where will you go? Hard to say. Seen a Той, lot of як the world його, and plan to see блін, more. Троє. As have I, as do I. Бля, якої нахер Троє? Take a peek if Коротше, you don't товари mind. показуй. Ай, йолки-палки, оце товар. Оце, сука, товар. Оце прям, бляха, я ж... Farewell. We'll meet again. З таким товаром небезпечно мати справу. О, кузнець. Зараз подивимося, може ми маємо якісь рецептики для меча відьмачу. О, кулачні бої. Yeah? Craft special order weapons too. Do politicians murder high-class prostitutes? Course. Сука. Розумна людина, і поговорити з ним навіть хочеться. Think you can forge the weapon? Ага, срібний меч. У нас є срібний меч школи змії. Все-таки ми знайшли якийсь рецептик. Ага, але нам треба кожані ремішки. Кожані ремішки ти не зробиш. Кожані ремішки не зробиш. Це перше. Друге, нам потрібно 2 злитка срібла. І ізумрудна пиль. Ну, хоч отрути у нас достатньо, слухай. Ой. Ладно. So long. До зустрічі тоді. Що ж, добре. По-перше, що ми маємо мати на увазі, це те, що нам потрібно масло. Різні масла. Проти трупоїдів, проти привидів, проти драконідів, проти гібридів і тому подібне. Це перше. Друге, нам було б непогано замутити, або знайти якийсь класний срібний меч. І твою та
Уже той дебіл уже підпалив. Господи, рушаємо швидше. Давай, плітко, їдь, бо він ж горить зараз, той придурочний Дмитро. Давай, газуй, сонечко. Я знаю, енергії в тебе хоч відбавляй, давай. Скачи, рідненько. Та твою ти ж. Та газуй уже. Втікли з дороги. З дороги повтікали. Давай! Спіши, плотва, спіши! Поквапся! Oswin? Where's Oswin? Anyone seen him? Believe I saw him heading to the stable. What? Fire. You blind? Nobody willing to put it out? Ain't that simple. Most are afraid. Baron flies into a rage. He takes no prisoners. My brother's in the stable. We've got to save him. He'll burn alive. Him and the horses. Ну See what I давай. can do. Hurry now, quick! Ай, ёбаный рот. Блять, с цим бароном. Господи, уже все підпалив. Твою там мать. Так, давай, у нас часу небагато. Over here! Can't get out! Roof's collapsed! Coming to get you. Як ти? А я від такого врятувати вже не зможу, слухай. Ну, типу... З цим відьмаки вже не зможуть впоратись, з цим тільки, ну... З цим хіба вже тільки розраби можуть щось помогти, я тут безсильний. Ну, навіть моя плітка вийшла. We've a hero in our midst. You've earned yourself a barrel of Lyrian. I know your wife miscarried. Was that before or after you beat her to a pulp? What the fuck are you suggesting? Ну що, сука, Don't почув? take me for a fool. You'd been beating them for years. Finally, they'd had enough and fled. Sound about right? Так, перший кулачний бій. How long you gonna make me wait? They ran from you, didn't they? Lying prick! Ага, бля, я забув, що на альту клонятись. Давай, сука, я тобі покажу, блін, як в Каїр Морхені кулаками махають. Блок то ти, сука, тримаєш, а удар ні. Let's end this. Іди промийся! Придурочний. Протверезів... Бля, протверезів може нарешті. To talk. Ідіота кусок. Sit down. You beat them. I never laid a finger on Tamara. Not once. And on Anna. That's another story. Да. Анна це інша жінка. Тут She always knew пиздити how to можна, а spot інколи навіть my треба. man. Так, це все жарти. Жарти? Ні, не треба бити жінок і взагалі, в принципі, битись не треба. Ні в якому разі. Expect me to believe you are a loving father to Tamara after that scene in the courtyard? You're free to believe whatever you wish, but she was always the apple of my eye. She had the run of the place, ask anyone. She'd ride the horses, hunt with the men, at times join them on their rounds. And they'd send for her when I flew into a rage, for only she could calm me. Make it sound like she led a charmed life.
If that's the case, why'd she run? I'd hardly need you if I knew. Сука, я був би не потрібен, якби ти знав, де їх шукати, а не якби ти знав, чому вони пішли. Socks never darned. 20 years we've known each other. She's seen me drunk and sober. She was there to greet me when I returned the victor. She was there to patch me up in defeat. Like no other, she knew where to press, where to pinch, so it would hurt. You beat her? For that? For criticizing you? Oh, Witcher, you haven't a clue, have you? Well, perhaps I shall tell you about it one day. One day, but not today. You knew they had run away from the start. Yes, I knew. Why didn't you tell me? Wasted my time. Say I had. Say I'd said I had troubles. Couldn't control my wife, my daughter. What kind of flaccid prick would you take me for? А зараз я ти піпець як поважаю. Ай, собака, тепер розказуй все по деталях. About the day they fled. The truth this time. I'd been soaking myself 3 days straight. Anna came to me, said they were leaving. I begged them to stay. She refused to hear it. I tried to stop her. She wriggled like an eel. We struggled. She fell. Last blasted thing I remember. Woke up in the morn, breeches heavy with my own piss. A large bump on my head. Sadly, they were gone. Know what that's like, Witcher? No. How the fuck could you? I was left with nothing. Nothing! Only the bottle. Tomorrow present for all this? She see you quarrel? Through the doorway, perhaps. She didn't enter the room. Shame, too. Things might have turned out differently. The sight of her always calmed me. Signs of a fight in the room. Hole in the wall, wine all over the landing. Was that you? Aye. We tussled. She tried to whack me on the noggin with a candlestick, but kept missing. Hit the wall and a pillar instead. I staggered backwards onto the table, spilled the wine, slipped and tumbled. Anna used that moment to flee. She rushed down the stairs, still clutching that damn candlestick. I caught her on the landing. We fell. I thought I had her. Then she turned and smacked me in the head. I blacked out. Don't know what happened next. When I came to, I was alone. What happened next? Next, it only got worse. I awoke at sunset, not knowing how many days had passed. Thought it was all a ploughing, drunken nightmare. And then I went to the bedchamber, but Anna was not there. Instead, there was blood everywhere. I knew she'd miscarried. My breath short, my throat locked. I neared the bed and saw it. It lay there, a tiny thing, defenseless, on bloodied sheets, dead. And it was my doing. Seen a lot of dead in my time, but that must have been hard. Unspeakably so. My legs gave out. I saw fields of corpses at Sodden. Saw witches burn in Maribor. But compared to this, all that was a rabbit's prick alongside a great oak. And the guilt is all mine. We don't know that yet. The amulet Anna wore could be linked somehow. Maybe the fact that she lost it.
What did you do with the child? Wrapped it in a clean sheet and buried it. Just like that? Damn you! I gave no thought to a funeral. It was a horror. I wanted it to end. That child had been my dream. I told Anna, the little one, our little one, to make things right. Yet she died before she could be born. Understand, Witcher? My child was dead. I sympathize. I do. Thank you. And know that I hope you find your Ciri. Deal we made means I need to find Tamara and Anna first. Just so happens your unborn daughter might help us do that. What? How? Sometimes miscarried fetuses, if they don't get a proper burial, turn into botchlings. Into fucking what? A cursed creature that draws strength from killing pregnant women. Once it's strong enough, it attacks those who scorned it. But how? How does it know? Blood ties. They're a strong bond. A bond I want to use to find your family. How? One of two ways. Legends claim you can bury a botchling under the family's threshold, perform a ritual, and turn it into a lubberkin. That's a sort of, hob, a guardian spirit that could lead me to your family. And the other way? We kill it and draw some blood. Take that to the Peller and he does the rest. Do not kill my child. It's suffered enough already. Lift the curse that it may finally rest in peace. Whatever we do, we gotta find the botchling first. I'll show you where I buried her, and I'll dig the grave at my threshold. If it turns out we can't transform the botchling into a lubberkin, they can bury us in it. Handy either way. The sooner we resolve this, the better. Кожного разу, як Best do it проходжу tonight ігру, at то midnight. ця історія. Then wait here with me. Near midnight, I'll take you to where I buried her. Get word to the common folk. Ought to stay in their homes tonight and draw a line of salt outside their doors. And try to sober up. Do I take a shovel to dig up the grave? Take it. You'll need it, but not for that. Кожного разу ця історія просто до ниточки пробирає. Надто вона сумна. A bit further. Follow me. Да, цей барон Філіп Стенгер, він не найкраща людина. Це не позитивний персонаж. Ні. You give the child a Ну та name. як не дивно, це No. Why would we? Mistake. Names are хороший, powerful саме хороший, він seals. не добрий, він хороший персонаж. Його історія просто дуже багато чому навчає. Він сам, в нього самому по собі зібрані такі риси характеру. І він сам по собі вчинив такі речі, на яких ти сам можеш Here's the навчитися spot. подивитись, як не потрібно робити. В цьому плані це дуже хороший персонаж. І сам по собі він доволі характерний. У нього Chose є a lovely spot. цілком прописаний Damage, характер. will you relent? I'm ploughing now I've done wrong. Good. The grave's dug up and empty. What's that mean? Botchling's on the prowl. Look! Да, дивлюсь. Який ти у нас тут солоденький. Ай, ти зайчик, іди я тебе на ручки візьму. Take it in your arms, quick. And if it goes Garrity, it'll bite us in the arse before we know it. Keep screaming and it will turn rabid. It's calm for now. Bloody hell. What happens when it gets ploughing restless? It'll bite through your jugular and you'll bleed to death before I can help. Tell me if it starts wriggling. I'll calm it with magic. Pick it up. Take it in your arms. Merciful gods.
який ти красивий, боже. 4 ряда зубів. Чи скільки там? Back to the fortress. What? With this? As I recall, you were the one wanted to test the old legends, change it into a lubberkin. Oh, fuck. Так, ну ми тут спочатку походимо, подивимося, що тут у нас можна взяти. Да, ми такі можливості не опускаємо, Так, добре. Я ігру проходив, я знаю, що мене очікує, тому не дивуйтесь, що... Ага, бляха. Я дурак, я його не зробив. Ну, блін, я його не зробив, класно, треба було знайти Аранарію. Ай, йолки-палки. Ну тоді будемо трішечки довше це робити, аніж могли. Так, спочатку готуємо Максі. Чи може Ірден для початку? Ні, здається, там треба буде спочатку Аксії використовувати, а потім Ірденом. Specters. Reaching eccentric. Do something! Ах ти ж бляха. Так, в Ірдені ви вже повільніше будете. Правда, друзяки? Сука, не встиг накласти. Не люблю битися з приводами, дуже незручні супротивники. А в першу чергу вони незручні через те, що не можна юзати з ними нормально квен, бо тому що треба постійно юзати Ірден. Аксієм швидко тепер треба заспокоюватися. Так, у нас тільки одна ласточка залишилась. А нам битися доведеться ще й точно What do you один want раз. to do with it? Me? Nothing. This is your job. Told you, gotta bury it under the threshold. If the tales are true, by tomorrow it'll be a lubberkin. From then on, it'll watch over your house and help me find your family. Що ж, поки що все спокійно. На вулиці, як видно, нікого. О, пліточка, привіт. Сраня. Let's dance. Come Я не поняв, ти що за як вже стрільцем заговорив чи що, алло? Візьмак. Хаваємо хлібчик. Поки що хлібчиком заправимося. Так, тихо, бо це ж небезпечно вже. Ага, втеча. Відьмаки не тікають. Ладно, тікай, ну, але не я. Та ти сука, а? З такої камери в дійсності важко тримати всіх у полі зору. Так, використаємо трішечки Квена, а не Ірдена. Плітка, тікай, будь ласочка, зачепити тебе не хочу. Зайчик. Опана. Так, вийшов. Бляха. Комусь доведеться ці всі колоди потім заново поскладати. It worked. It stopped. Що ж, знову ж таки ми без chosen a name? ласточки. So think of one. It's important. It's a girl. What would Anna have named her?
Repeat after me. By the powers of earth and sky. By the powers of earth and sky. By the world that was to be your home. By the world that was to be your home. Forgive me, you who came, but who I did not embrace. Forgive me. You who came, but who I did not embrace. I name thee, say her name, and embrace thee as my daughter. I name thee, Daya, and embrace thee as my daughter. Good. Now bury the body. What now? In 1 day's time, Dea should turn into a lubberkin. I'll stay here and wait. You go home. I'll wait with you. Out of the question. But that's my child. And the guilt, the responsibility for all this lies with me. Time for parental impulses? It's long past. Besides, nothing else you can do here. But No buts. Just Witcher's work left to do here. Gotta wait a day and a night for the botchling to turn into a lubberkin. That's it. Go home. And try not to drink yourself stupid again. Почнемо чекати. By blood's power I summon you. With your name I beseech you. Hear my call and arise, Dea. Lead me to those bound to you by blood. Я хочу поповнити запас ласточки. Я знаю, що мене зараз буде чекати, так що мені ласточка зараз буде потрібна прям позаріз. Yeah? Oi, lads, fancy an outing to find that she-beast? Been the Smiths, lass. Get a tooth one. No! Та що ти знову кричиш, ідіот? Подумаєш, привид літає. Що це для тебе в перший раз чи що? You, white one. Think your two swords could take on 40? Привид. До речі, у мене питання, чому не використовується шкала, виносливості, енергії оцієї? Чому вона не використовується? Я якби спринтую. Чи відьмаків навчили нескінченному бігу? Ну добре, ніби... Ні, це приємний баг. Я не відмовляюсь від нього. Зовсім. Хай буде. Мені не шкода. О, а от і перші. Ну, добре, пройшов спокійно. Так, нас спочатку ведуть до якоїсь хати. Цікаво. І що у нас тут? Ми тут зупинились. Sure wasn't lavender they kept in there. Might be worth looking around, though. Horseshoe. Попити. No way a pitch burner could afford a horse. Бутилка води. Добре, так, речі. Clothing. They change in here.
A bracelet. One of them must have dropped it. Both were here. I'm going the right way. Wants to show me something more. Блін, арахніди? Серйозно? Ендріага. Stench. Вимре. Я хочу, мені ще треба замовити масло проти інстікоїдів. Це прям дуже важливо буде. Хоча в першу чергу треба поміняти свою ковирялку. От поміняю ковирялку, от тоді заживу. Попий водиці, Геральт. Вона краще поповнює здоров'я. Це... листя білого мирту. Не знаю, як правильно перекласти. О, ще одні трупоїди, гнильці. Так, з гнильцями пам'ятаємо одну особливість. Вони б'ються як звичайні трупоїди, а саме утопці, але в кінці люблять чомусь вибухати. Ухиляємось. Так, другого ця участь не зачепила, на жаль. Можна попробувати відблокувати, але я ще не настільки добре прокачав цю саму блокировку, щоб брати все на блок. Ах, ти ж подивись, суки які. О, а от і другий помирає. Ще один гнилець. І ще один. Так, ну добре, цей помирає зразу. За це мені дякую. Боже, та скільки ж вас тут? Да ти курва, блін. Ви справді намітились мене тут вбити, чи що? Ухиляємось. Бо інакше дарма билися. Уже на підході, феромони то виділяються. Ну, от і все, готові. Позбираємо тепер тільки з них все саме цінне. Опана. Це ж... Тимирійський латник наче. Мозги чудовиська. Не знав, що у москалів у них є. Ну да, це здається ж тимирійські латники. Дуже давно вони тут видно. Ну добре, давай коня оглянемо. Тут з ним явно щось десь сталося. What do we have here? Я тобі скажу чесно, Геральт, у нас тут піздець. Ну, тут коня не хіло так покромсали. Кістки. Bones have been here a while. Сідло. Chewed on the saddle. Necrophages will eat anything these days. Ребра. Giant claws. Wasn't a necrophage made these marks. Що по ногам? Horseshoes missing. Is this the animal that lost one in the smokehouse? І череп. Head torn clear off. Takes incredible strength. Підведемо підсумок. Must have been attacked by a powerful beast. Surprised him. Hope they got away.
trail goes on. Good thing it doesn't end here. Ой, ти подиви, вовки, сука, налетіли. Ладно, почекай, ми з них все-таки печінку хоча б візьмемо. І м'яско сире. А що, з'їсти що можна буде? Він не нападе, він мирний. Так. Ми вже, здається, підходимо. A fisherman's hut. Seems she wants me to take a closer look. Опа, тут тепер побільше діток щось. Тут раніше тільки один пацан був, а другого не було. Go on now. What you seek here, sir? Our hut's out of the way. Woeful. We has nothing. We knows nothing. Just need information. Looking for 2 women, the Bloody Baron's wife and daughter. Not a soul have been here, sir. Sure? Not even passing through? Daughter's medium height, about 20. Her mother's thin, about 40. Seen them? That sir came at night, right, Mummy? Quiet, boy. Where'd the girl go? Your son said enough. No point in playing dumb anymore. Sorry, sir, but you don't look like one of her father's men. Because I'm not. I'm looking for Tamara and her mother. I need to know if they're alive and safe. Tamara is high. She's to my brother's place in Oxenford. But Mrs. Anna, that's another tale. Though anywhere's better than to Crow's Perch with a baron. Why? 'Cause he beat her, sir. Beat Mrs. Anna, I means. Everyone knew, but not a one lifted a finger for to stop it. What happened to Tamara's mother? 'Twere like this. I was a-waiting in the old smokehouse with horses. Cold as hell and so dark, couldn't see past 2 ells in front of you. Moon had risen high, and still they hadn't come. Began to fear some demon had snatched them. But finally they came forth, and we sets off towards the river. Suddenly, out of nowhere, a gale arose. Thought it'd tear my head off. And those damn birds, swarms of them coursing o'er the woods, raising a racket to make your ears bleed. Mrs. Anna screamed, bent over into herself. Tamara knelt down, gripped her arms. 'Twere then I saw it. Fiery marks on her hands. Це важливо. What marks? These, well, like burned on with hot iron. On the palms, inside. Burned? Like a cattle brand? Aye, though these wasn't black scars scabbed over. They's hot and glowing, as if they burned with raw fire. Цікаво. Fine. What happened next? Grew even darker. Seemed someone had put out the stars. Crickets all went silent of a sudden, and then, from the woods, a roar. Broke out in a cold sweat, and before I could catch my breath, a beast jumped out of the woods, big as a barn, with horns and 2 burning coals for eyes. I thought I was done for. Beast attacked Mrs. Anna's horse, ripped its head off, carried her off into the woods. Our horses, mine and Miss Tamara's, got spooked and tore off willy-nilly. 'Twere the only reason we escaped. The miss wanted to go back for her mother, but my wife pleaded, said she'd die out there alone. Miss Tamara agreed not to go. А що ж ви їм допомогли-то? Why help them at all? You risked a lot. I'd a debt. Owed Miss Tamara.
3 moons passed, a fever gripped my boy. We thought he was done for. Tamara alerted, brought food and salves. We're poorer than dirt itself. She saved my boy. No 2 ways about it. Me, myself, I'd have never dared to help. But my missus told me a time of war and contempt's come. A time of folk gone wrong. We needs to repay good with good. Who stands by idly does evil as if. Married a wise woman. Crying shame we couldn't save Mrs. Anna in the end. Що ж, дякую за допомогу. Thanks for your help. The lady. She'll be all right in the end, won't she? I'll do what I can to see that she is. Добре, тепер пішли швидко. Баронові розкажемо це все. So here our paths diverge. Thank you, Dea. Go in peace. Так, плотва, давай. Рухаємося, турбо. Турбо, рухаємося, бо час уже і так вийшов. Ну, я знімаю ж тепер наче по годині тільки. А ця година вже пройшла, так що швидко мчимося до барона, швидко йому все розказуємо. І на цьому будемо закінчувати сьогодні. На тебе поки що часу нема. Та бляха, скачи, кажу ж тобі, часу нема. Ой, бляха, муха, оце так світанок. Дуже, ну, за своїм кольором дуже дивний, це такий хмарний світанок. Абсолютно такий, ну, похмурий, да, як і має бути, коли хмари є. Це так красиво. Remember me? Stable hand pulled you out of the fire. We'll never forget that. Here, I'm grateful. Нехай буде. Якби ще сідло мені би якесь у подарунок дав би, я б не відмовився. Так, все одно не забуваємо, для чого ми сюди перейшли. Барон. Швидко біжимо, швидко йому все розказуємо. Witcher, a word, please. І в чому справа? What is it? That night when the Baron ordered everyone to lock their doors, stay inside. What did you and the Baron do? Gotta ask the Baron about that. Speaking of which, know where he is? Garden. Spends a lot of time sitting there of late. Drunk. No. Don't drink, don't eat. Just sits. There you are. See the hollyhock there? The violet blooms. Brought the plants here from Nazaire. Anna had read some story. Insisted on having them. Spent hours tending to them, trimming, pruning. She was so content at that. And them, the frilly ones, called birds of paradise in Zerrikania. But Tamara called them dragons of paradise. She adored them. Damn shame I'll never learn which blooms would please Dea most. Though it's good to know her spirit's free. Your loss. It must hurt. Bad. But there wasn't anything we could do. No. Not now. Not anymore. It was too late. That was clear. Should have acted earlier. Taken them all from this damned felon.
In this hole, this reesty mire, nothing could go right here. Got some information about your family. You've learned something? Well, let's go inside. It's a bit chilly out. Ах, ти диви, як закипів, як я йому одразу сказав про те, що я його рідних, можливо, знайшов. Any news for me? Your daughter's in Oxenford. What the blazes? She all right? In good health? Safe? Why haven't you brought her back? Never offered to do that. How do you know she's safe? You see her at least? No, but I talked to the man who helped her escape and then took her in. Tamara is safe and sound. From what I gathered, she has no desire to see you again, no intention to return. Ну, а в I кого є таке shan't бажання? trust some peasant dolt. I shan't trust whoever it is helped her. I need to know for certain she's safe. Go to her. You must be sure. See her yourself. I shan't believe anyone else. Ай ти сучка. That much I can do. I'm grateful. Take this, call it enticement, and this might prove useful. What is it? A letter of safe conduct. Ever since the Redanians took hold of the Pontard Delta, they made it damned hard to get to Novigrad without one. Very well. You were to find them both. What of Anna? Learned anything? Nothing yet, but I'm on her trail. Well, what are you waiting for? For you to tell me about Ciri, like we agreed. Fine. Бля, Word once тепер given. історію про Циріду When розказати Ciri треба. was on the mend, we took her out on a hunt. Thought a bit of galloping would warm up her limbs gone stiff from so much bed rest. That lass of yours, pure luck in the flesh. To hunt down a wild boar that size, why, worthy of one of King Foltest's feasts, were he still among the living. Ciri, come! Our haunt should be yours as I see it. Oh, you done well, lass. Not bad. Not bad at all. But who goes boar hunting with a sword? No bow Дали б, hand, сука, no арбалет. spear. Я б пішов би з Sword was арбалетом. all I had. Well, you brandished it beautifully. Where'd they teach you that, anyway? А давай At розкажемо. Kaer Witcher school there, aye. But they only took lads, as I recall. They made an exception for me. Right. Mean to say you're a she-witcher? No. Not entirely. The mutations, I was never subjected to them. But everything else I know, I learned from the witches there. Know any of them potions? Not so much. A bit. Because you see, at times I get this pinching back here. Shut it, Egrin. Nobody cares about your backside. A woman could swing a sword. I've knowed one. But never seen a lady mount anything but a cock proper. All tipsy on horseback. Nothing strange on account they bloody mount them sideways. Perhaps you'd care to wager? Think you can outrun me on an horse? Naturally. What's the stake? Black mare. The one in the stable. Oh, that won't do at all. А що ж такого? Злякався, You сучисько. get the jitters? No, So why not? the horse is mine. Ох, з To самим race the великим Baron бароном. himself. I'd consider it an honor. Oh, that'd be a sight to behold. Would it ever? Done. But if I win, I take your sword. Agreed. I'd not drink any more this night. You'll want your head about you. We start at daybreak. Старий, ти ж розумієш, що позбавив себе щойно свого вороного коня. Я ж тебе вздрючу. Ігрою прописано, щоб я тебе вздрюкав. Ой, якийсь злайтик милий, вузько миє. The day dawns. Ready? As ever,
First one to the tower. Man chop! Come on, silly, don't you embarrass us! Давай, скачи, скачи. Погнали. Іхо! Kick it! Show how it's done! Але як я вже казав, під таким ракурсом кататися не дуже весело. Був би це РДР-2, боже. Там на конях кататися, ну просто казка тільки. Тільки казка, та й годі. Сосать! Я сказав, здрючу, отак от Your просто. wind, not woman. Worthy of the best horse. The mare is yours. Thank you. What? Вау! Another chance to win. She screamed like a mad woman. In an instant, all had forgotten the wager. Every man ran to save his skin, even were he to break his neck. And they make it? Some, aye. Others were not so fortunate. But what happened then? I must say, Witcher, seen a lot, but nothing like this. Never. Uh-oh. I know that look. You're a Сучара. fast learner. You'll know the rest once you find my wife. Working on it. And making piss-poor progress. They split up. Hadn't considered that possibility before. But don't worry. I'll find Anna too. Ever play Зіграємо Gwent? гвинт, допоки не знайшов твою And what's дружину. more, I usually win. If you've a deck, sit down. Outplay me, and I'll give you one of my unique cards. How's that for enticement? Давай. Let's lay him down. За твою карту я тебе так зараз вздрючу. Так. А, все, згадав, хто така Цинтія. Починаємо. А, ти подиви, патріот, сука. Так. І міняємо цю... Ага, ну окей, допустим. Давай подумаємо, як мені би тут справді вхід поставити би. Кейрамець. Знаємо, знаємо таку. Яке дивовижне сходство, а? Ти подиви. Диви, допоки що в рівень ідем. Опа, а оце вже проблемка. Це справді проблемочка. Він спасував. Ставимо і виграємо. Потрібно якось ним скористуватись. Надто мало карт для того, щоб дуже класно виграти. Ти подиви. Ладушки. Грьобана піхтура, оце сильна карта. Має 8, ну гаразд. Подивимося.
Ти, сука, глянь. Він на наступний раунд має кілька карт. Не знаю, чи я зможу зараз в нього виграти. Напевно, доведеться переграти. Сука, в нього шалава, де там Сергій. Так у мене карт нема, що тут і грати? І граємо заново. You're not complete shite, but you really should work on your technique. I'm listening. Гвінти грати. Повторюю ще раз. Я закінчую цю серію гвінтом. Ей, в мене що, в мене реально 3 грьобані піхтури. Лотвушку візьму вже краще. О, принц Пеніс. Непогано. Здається, будемо зараз карти заробляти. Ходи своєю гребаною піхтурою. Отримай принца Пеніса! О, Дікстра. Сигізмунд Дікстра. Дуже класний персонаж, люблю його, чесно. Офігенний, чесне слово. Дікстра неймовірно класний, колоритний, правильний. Ну, добре, неправильно. Просто дуже класний персонаж. От. Ну, таких персонажів, як Дікстра, ще насправді треба пошукати. Окей, тепер можна зав'язувати невеличку боротьбу. А? Подивимося, на що ти будеш здатен. А ну-ка, потримай-ка шалаву, там Сергій. Це вже буде 9? Непогано. Але цього недостатньо. О, бійці синіх полосок пішли, ну нехай. Ливінь направив, нехай. Але мені потрібен чистий день. Знову ливінь. Проблематично. Опа. Це і справді вже проблемка. Пасуємо. Всі найкращі карти він уже все одно використав. У нього є тільки одна ще класна карта. Хай пасує. Залишаємо все тоді на останній раунд, правильно? На цей раунд мені є, тобі що показати. Срана Сабріна. Осадна вежа, допустим. Рубайло з Клінфлінда. Нехай він використовує свою казінь, якщо він має вже. Я знаю. Цей хід я передбачив. Мороз. Добре. Але він поки що не скасовує того, що вони як мінімум дають 4. Старий хрич знову переграв.
I'm listening. What do you... Блін, я в нього виграю він чи ні? Так, третій раз останній. На цей раз я в нього точно виграю. Ай, давай спочатку це поміняємо. Дай саму б'янку. Ай, йолки-палки, нічого веселого насправді. У мене немає осадних солдатів, щоб хоч щось тут показати. У тій партії мені немає його чим здивувати. Хіба як він шпигунів поставить, тоді вже хоч щось намітиться. Ну давай, постав шпигуна. Добре, перший пішов. Буду чекати ще на другого шпигуна. У нього є як не які Дікстра і принц Пеніс. Добре. Чекати тоді не будемо. Не будемо його карту підсилювати. Ну, колоду. Пішов Дікстра. І ну починає набирати карти собі гнида. Ох, принц Пеніс. Тримай, я тебе теж підсилю. Нехай поставить ще одну грьобану піхтуру. Виграє тоді поки що він, правда? Ну а якщо так... Чи матимеш ти межу, коли зупинитись? Він перемагає поки що. І у нього явно більше карт. Так, тут ми вже точно згадаємо. Збиваємо. У нього на одну карту більше. І вже на дві. Цікаво, чи він зараз відмовиться? Ні, він не відмовляється від цього. Як же ж, сука, обідно, що він в цей момент вирішив відмовитись. У нього 4 карти, а в мене 2 буде тільки. Сучки. Ладно, у мене буде ще одна карта. І того буде 4 карти проти 3. Дай мені якісь 2 класні карти. Непогано. І граємо. Навіть не знаю, чи в нього там погода, не погода. Нехай буде. Ливень так ливень. Я все одно виграю, старий. You won. A man's only as good as his word. Take the card. I fear Velen's short on worthy opponents. Boat builder in Oroton might be one. There was also an old soothsayer. Lived east of here, near the windmill, last I heard. There's a lad, about as reasonable as an old mare, but he plays a devilish hand. In fact, I don't rightly know that you're ready for him. Добре, буду знати. Цікаво, яку ти нам карту дав. Мав би дати Дікстру, якщо я не помиляюсь. Все, супер. У нас ще й в колоді буде Дікстра.
Де плітка? Добре, хай там буде. Що ж, на цьому ця серія закінчується. Ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, дивіться інші мої відео на цьому каналі. Порадьте ці відео своїм друзям, якщо вони вам сподобались. А у наступній серії ми вже відправимося в Оксенфурт по Тамару. Спробуємо знайти Анну. Спробуємо догадатися, куди вона зникла. І також ми все ж таки навідуємося до тої відьми, з якою начебто посварилася Цирі. Не пропустіть це у наступній серії. Все, що треба вже зробити, я вам сказав. Щось, не буду вас більше затримувати, морочити. Це все. Всім дякую за перегляд. До нових зустрічей.